హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద టాప్ మోస్ట్ 50 ఎంసీక్యూస్ అయితే ఈ రోజు వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాను. అండ్ ఈ ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద నేను మీకు థియరీ అనేది కూడా చెప్పడం అయితే జరిగింది. అది వచ్చేసి మనకి కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ అనే ప్లేలిస్ట్ లో అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటది. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద థియరీ అనేది, సో అందులోకి వెళ్ళి ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి. అండ్ సేమ్ మీరు ఏదైతే థియరీలో చెప్పానో వాటికి రిలేటెడ్ గా నేను ఇక్కడ బిట్స్ అయితే ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, which of the following software acts as an interface between the user and computer hardware, following users to interact with the system? సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ కి మనకి 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, నెక్స్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, నెక్స్ట్ యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ కంపైలర్. సో వీటన్నిటి గురించి డీటెయిల్ గా అయితే ఇచ్చాడు. లైక్ 4 ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు. నేనైతే వీటి గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది థియరీలో అయితే చెప్పాను. సో ఒకసారి అది చూసినట్లయితే మీకు ఇవి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ అయింది యూజర్ కి, అండ్ అలానే హార్డ్వేర్, కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ కి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసం, యూజర్స్ అనే వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కోసం ఈ యొక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, which of the following is an example of an operating system used in computer and laptops? కంప్యూటర్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి అని అడుగుతున్నాడు. లైక్ ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం కంప్యూటర్స్ లో, ల్యాప్టాప్స్ లో వాడతాము అని. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఎంఎస్ వర్డా, విండోసా, ఎక్సెలా, పవర్ పాయింట్, వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇందులో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విండోస్ అనేది మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లైక్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఆల్సో ల్యాప్టాప్స్ లో యూజ్ చేస్తాము విండోస్ అనేది. నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్ సిస్టమ్? ఏది ప్రైమరీ ఫంక్షన్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఏది ప్రైమరీ ఫంక్షన్ అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే, టు పర్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేషన్స్, ఆర్ టు మేనేజ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రిసోర్సెస్, ఆర్ టు డిస్ప్లే అవుట్పుట్, టు స్టోర్ ద డేటా. సో వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఆప్షన్ అనేది. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. టు మేనేజ్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రీసోర్సెస్. హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రీసోర్సెస్ ని మనం ఆప్షన్ బి కింద చెప్పుకుంటాము. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next one, which of the following operating system is an open source and widely used in servers and computers? సో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం ఓపెన్ సోర్స్ అని అంటాము, అండ్ అలానే ఎందులో వాడతాం, సర్వర్స్ అండ్ కంప్యూటర్స్ లో వాడతాము. సో ఏది వీటన్నిటిలో ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని అడుగుతున్నాడు. విండోసా, లైనెక్సా, ఎంఎస్ ఆఫీసా, ఆండ్రాయిడా? సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, లైనెక్స్. నెక్స్ట్, which of the following operating system is mainly used in mobiles devices like smartphones? మనం స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో కానీ మొబైల్స్ లో కానీ ఏ ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం వాడుతున్నాము అని అడుగుతున్నాడు. విండోసా, లైనెక్సా, ఆండ్రాయిడా, డిఓఎస్ఆ? మన మొబైల్స్ లో వాడేది ఆండ్రాయిడ్, లైనెక్స్ అనేది అండ్ విండోస్ అనేది ఇవన్నీ కూడా మనం ల్యాప్టాప్స్ లో, సిస్టమ్స్ లో కానీ వాటిలో వాడుతూ ఉంటాం. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆండ్రాయిడ్. Next, which operating system was one of the earliest command line interface used in computers? సో ఏ ఒక్క ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎర్లియస్ట్ గా మనం కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ కి యూజ్ చేసాము కంప్యూటర్స్ లో అని అడుగుతున్నాడు. విండోసా, లైనెక్సా, డివోఎస్ ఆర్ ఆండ్రాయిడ్? వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, డిఓఎస్. నెక్స్ట్, సెవెంత్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ provides a graphical user interface, GUI, for easy interaction. సో ఏది గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అన్నమాట, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఈజీగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడానికి అని అడుగుతున్నాడు. డిఓఎస్, యూనిక్స్, విండోస్, బయోస్, ఏది? సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, విండోస్. నెక్స్ట్, which type of operating system allows multiple users to access a computer system at the same time? ఒకేసారి మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ని, లైక్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ సిస్టమ్ ని ఆపరేట్ చేయాలి అంటే, లైక్ యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఏ
ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మనం వాడతాము? సింగిల్ యూజర్ ఓఎస్, మల్టీ యూజర్ ఓఎస్, ఎంబెడెడ్ ఓఎస్, రియల్ టైమ్ ఓఎస్. సో ఆప్షన్ బి is the correct answer, multi user OS. Next, which type of operating system can run multiple programs simultaneously? మనం simultaneous గా ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో సైమల్టేనియస్ గా ప్రోగ్రామ్స్ అనేది రన్ చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ ప్రోగ్రామ్స్ ని. సో అది ఏది అని అడుగుతున్నాడు, విచ్ టైప్ అని అడుగుతున్నాడు. సింగిల్ టాస్కింగ్ ఓఎస్, మల్టీ టాస్కింగ్ ఓఎస్, బ్యాచ్ ఓఎస్, రియల్ టైమ్ ఓఎస్, ఏది? సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, మల్టీ టాస్కింగ్ ఓఎస్. నెక్స్ట్ వన్, which of the following operating system is used in Apple computers? Apple computers లో మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం? ఆప్షన్ ఏ విండోస్, బి లైనెక్స్, సి మ్యాక్ ఓఎస్, డి డిఓఎస్. సో వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. మన యాపిల్లో వాడేది మ్యాక్ ఓఎస్. ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 11th question, which of the following is not a function of an operating system? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యొక్క ఫంక్షన్ కానిది ఏంటి? ఫైల్ మేనేజ్మెంట్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్, డివైస్ కంట్రోల్, కుకింగ్ ఫుడ్. సో వీటన్నిటిలో ఏది? ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఫంక్షన్సే. ఏదైతే ఆప్షన్ డి ఉందో కుకింగ్ ఫుడ్, ఇది అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఫంక్షన్ కాదు. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next one, 12th question. Which part of OS manages files and folders in computer system? కంప్యూటర్ సిస్టంలో ఓఎస్ అనేది లైక్ ఏ పార్ట్ మేనేజ్ చేస్తుంది? ఓఎస్ మేనేజెస్ ఫైల్స్. సో ఏది అని అడుగుతున్నాడు, విచ్ పార్ట్ ఓఎస్ లో? మెమరీ మేనేజర్, ఫైల్ సిస్టమ్, ప్రాసెసర్, ఇన్పుట్ యూనిట్. సో వీటన్నిటిలో ఏది? సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫైల్ సిస్టమ్. Next, which OS function is responsible for allocating memory to different programs? సో ఏ ఒక్క ఓఎస్ ఫంక్షన్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్? ఎందుకు రెస్పాన్సిబుల్ అంటే అలగేటింగ్ మెమరీ టు ది డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కి మెమరీని అలగేట్ చేస్తుంది. ఏ ఒక్క ఓఎస్ ఫంక్షన్ దానికి రెస్పాన్సిబుల్ అని అడుగుతున్నాడు వీటిల్లో. ఫైల్ మేనేజ్మెంట్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్, డివైస్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీయా? మెమరీ మేనేజ్మెంట్, బి. Option B is the correct answer. Next, which function of OS controls input and output devices like keyboard and printer? So, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో కీబోర్డ్ అండ్ ప్రింటర్, వీటిని ఏ ఓఎస్ అనేది కంట్రోల్ చేసిద్ది అని అడుగుతున్నాడు. మెమరీ మేనేజ్మెంట్, ఫైల్ మేనేజ్మెంట్, డివైస్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ. సో ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, డివైస్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్, which OS features protects data and prevents unauthorized access? ఏవైతే అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ ఉన్నాయో, అన్ఆథరైజ్డ్ యాక్సెస్ నుంచి ఏ ఒక్క ఓఎస్ ఫ్యూచర్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేసిద్ది డేటాని అని అడుగుతున్నాడు. ఫైల్ సిస్టమా, సెక్యూరిటీయా, మెమరీయా, ప్రాసెసా? సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సెక్యూరిటీ. నెక్స్ట్ వన్, which type of OS is designed to respond quickly to inputs in real-time applications? సో ఏ టైప్ ఆఫ్ డివైస్ అనేది ఇన్పుట్స్ ని లైక్ ఇన్పుట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్ లో క్విక్ రెస్పాన్స్ ని చూసిద్ది? ఏ ఓఎస్ ని డిజైన్ చేసింది అట్లా? వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ బ్యాచ్ ఓఎస్, రియల్ టైమ్ ఓఎస్, మల్టీ యూజర్ ఓఎస్, నెట్వర్క్ ఓఎస్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, రియల్ టైమ్ ఓఎస్. Which OS is used in embedded systems like washing machines and ATMs? Option B is the correct answer, embedded OS. Which OS process jobs in groups without user interface? User interface లేకుండా జాబ్స్ ని ప్రాసెస్ ఏ ఓఎస్ అనేది ప్రాసెస్ చేసిద్ది అని అడుగుతున్నాడు. బ్యాచ్ ఓఎస్ఆ, మల్టీ యూజర్ ఓఎస్ఆ, రియల్ టైమ్ ఓఎస్ఆ, ఎంబెడెడ్ ఓఎస్ఆ? బ్యాచ్ ఓఎస్ అనేది ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Which OS manages networks, resources and allows multiple computers to communicate? ఏ ఒక్క ఓఎస్ అనేది నెట్వర్క్ రీసోర్సెస్ అండ్ అలానే మల్టిపుల్ కంప్యూటర్స్ అనేది ఒకేసారి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి ఏది యూజ్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. సో
Standalone OS, network OS, embedded OS, batch OS. ఏది? Option B is the correct answer, network OS. Which OS function schedules task and manages process? ఏ ఒక్క ఓఎస్ ఫంక్షన్ అనేది షెడ్యూల్ చేసిద్ది అని అడుగుతున్నాడు. లైక్ టాస్క్ కానివ్వండి, మేనేజర్స్ ప్రాసెసింగ్ కానివ్వండి, ఏ ఒక్క ఫంక్షన్ ఓఎస్ ఫంక్షన్ అనేది షెడ్యూల్ చేస్తుంది. ఫైల్ సిస్టమ్, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్, మెమరీ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ. వీటన్నిటిలో ఏది? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ప్రాసెస్ మేనేజ్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్. విచ్ ఓఎస్ ఇస్ కామన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ స్మార్ట్ ఫోన్స్? స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో వాడే ఏ స్మార్ట్ ఫోన్స్ లో మనం ఏ ఓఎస్ ని కామన్ గా వాడతాము? డిఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్, యునెక్స్, విండోస్, ఎక్స్పీ. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, విండోస్ ఆండ్రాయిడ్. Which OS is known as for stability and used in servers? So option A, Windows, Linux, DOS, Paint. Option B is the correct answer, Linux. Which OS provides command line interface? కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్ ని ఏ ఓఎస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? విండోస్, డిఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్, మ్యాక్ ఓఎస్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, డిఓఎస్. విచ్ ఓఎస్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్? మైక్రోసాఫ్ట్ ఏ ఓఎస్ ని డెవలప్ చేసింది? లైనక్స్, విండోస్, మ్యాక్ ఓఎస్, యూనిక్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, విండోస్. విచ్ ఓఎస్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై యాపిల్? యాపిల్ ఏ ఓఎస్ అనేది యాపిల్ ని డెవలప్ చేసింది? లైనక్స్, విండోస్, మ్యాక్ ఓఎస్, డిఓఎస్. సో మ్యాక్ ఓఎస్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై యాపిల్. నెక్స్ట్, విచ్ ఓఎస్ సపోర్ట్స్ టచ్ ఇంటర్ఫేస్? ఏ ఓఎస్ సపోర్ట్ చేసింది టచ్ ఇంటర్ఫేస్ ని? డిఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్, యూనిక్, బయోస్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఆండ్రాయిడ్. విచ్ ఓఎస్ ఈజ్ ఓపెన్ సోర్స్? ఏది ఓపెన్ సోర్స్ అని అడుగుతున్నాడు. విండోసా, లైనక్సా, మ్యాక్ ఓఎస్, డిఓఎస్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, లైనక్స్. నెక్స్ట్, విచ్ ఓఎస్ లోడ్స్ ఫస్ట్ వెన్ కంప్యూటర్ స్టార్ట్స్? ఏ ఓఎస్ లోడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ కంప్యూటర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు? ఏ ఓఎస్ అనేది లోడ్ అవుతుంది? అప్లికేషనా, ఓఎస్, యుటిలిటీయా, గేమ్? సో ఓఎస్, ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ ప్రోగ్రామ్ లోడ్స్ ఓఎస్ ఇంటూ మెమరీ డ్యూరింగ్ స్టార్ట్అప్? ఏ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఓఎస్ ని లోడ్ చేసింది మెమరీలోకి ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 4 ఉన్నాయి: బయోస్, వర్డ్, ఎక్సెల్, పెయింట్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వీటి గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను థియరీలో చెప్పాను. సో థియరీ అయితే చూడండి. నెక్స్ట్, బూటింగ్ మీన్స్. బూటింగ్ అంటే ఏంటి? షటింగ్ డౌన్, స్టార్టింగ్ కంప్యూటర్, రీస్టార్టింగ్, లాగింగ్ అవుట్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, స్టార్టింగ్ కంప్యూటర్. నెక్స్ట్, కోల్డ్ బూట్ మీన్స్. కోల్డ్ బూట్ అంటే ఏంటి? రీస్టార్ట్, ఫస్ట్ స్టార్ట్, షట్ డౌన్, స్లీప్. సో కోల్డ్ బూట్ మీన్స్ ఫస్ట్ స్టార్ట్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, వార్మ్ బూట్ మీన్స్ షట్ డౌన్, రీస్టార్ట్, స్లీప్, log off. Option B is the correct answer, restart. Next, GUI stands for. GUI అనేది దేని లైక్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, జనరల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, గ్రాఫిక్ యూనిట్ ఇంటర్ఫేస్, నన్. ఇవేవి కాదా? సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. CLI stands for command line interface, control line interface, a computer line interface, none. ఇవేవి కాదా? సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, కమాండ్ లైన్ ఇంటర్ఫేస్. విచ్ ఓఎస్ యూజెస్ GUI? GUI ఏ యొక్క ఓఎస్ ని యూజ్ చేస్తుంది? డిఓఎస్, విండోస్, బోత్, రెండునా, లేదా ఇవేమి కాదా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, విండోస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఓఎస్ ఇస్ టెక్స్ట్ బేస్డ్? అంటే ఏ ఓఎస్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ ఉంటుంది అంటున్నాడు. విండోసా, డిఓఎస్, ఆండ్రాయిడ్, మ్యాక్ ఓఎస్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, డిఓఎస్. విచ్ ఓఎస్ మేనేజెస్ ఫైల్స్?
ఏ ఒక్క ఓఎస్ అనేది ఫైల్స్ ని మేనేజ్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. అప్లికేషన్, ఓఎస్, హార్డ్వేర్, నన్ ఇవేవి కాదా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓఎస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఓఎస్ కంట్రోల్స్ సిపియు యూజెస్? అప్లికేషన్, ఓఎస్, యూజర్, నన్ ఇవేవి కాదా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓఎస్. విచ్ ఓఎస్ హ్యాండిల్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్? ఏ ఇస్ అప్లికేషన్, బి ఓఎస్, హార్డ్వేర్, నన్ ఇవేవి కాదు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓఎస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఓఎస్ ప్రొవైడ్స్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్? ఏ ఒక్క ఓఎస్ అనేది యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది? అప్లికేషన్, ఓఎస్, హార్డ్వేర్, నన్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓఎస్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఓఎస్ ఈజ్ యూజర్ ఫ్రెండ్లీ? ఏ యొక్క ఓఎస్ అనేది యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అని అడుగుతున్నాడు. డిఓఎస్, విండోస్, సిఎల్ఐ, బయోస్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, విండోస్. విచ్ ఓఎస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏటీఎంస్? ఏటీఎంస్ లో మనం ఏ ఓఎస్ ని వాడతాము? ఎంబెడెడ్ ఓఎస్, విండోస్, లైనెక్స్, డిఓఎస్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఎంబెడెడ్ ఓఎస్. నెక్స్ట్, విచ్ ఓఎస్ మేనేజ్ సెక్యూరిటీ? సో సెక్యూరిటీని మనకి ఏ ఓఎస్ అనేది ఇస్తుందా అని అడుగుతున్నాడు. అప్లికేషన్ ఇస్తుందా, ఓఎస్ ఇస్తుందా, హార్డ్వేర్ ఇస్తుందా, నన్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఓఎస్ అనేది మనకి సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, విచ్ ఓఎస్ ఈస్ మల్టీ టాస్కింగ్? ఏ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మల్టీ టాస్కింగ్ అని అడుగుతున్నాడు. డిఓఎస్, విండోస్, నన్, బయోస్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, విండోస్. విచ్ ఓఎస్ ఈజ్ సింగిల్ యూజర్? ఏ ఒక్క ఓఎస్ అనేది సింగిల్ యూజర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ డిఓఎస్, లైనెక్స్ ఆర్ యూనిక్స్, నెట్వర్క్ ఓఎస్. సో వీటన్నిటిలో ఏది అని అడుగుతున్నాడు. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, డిఓఎస్. విచ్ ఓఎస్ ఇస్ మల్టీ యూజర్? ఏ ఒక్క ఓఎస్ అనేది మల్టీ యూజర్? డిఓఎస్, లైనెక్స్, బయోస్, నన్. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, లైనెక్స్. విచ్ ఓఎస్ ఈస్ క్లోజ్డ్ సోర్స్? వీటన్నిటిలో ఏది క్లోజ్డ్ సోర్స్ అని అడుగుతున్నాడు. లైనెక్సా, విండోసా, యూనిక్సా, ఆండ్రాయిడా? ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, విండోస్. నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఓఎస్ ఇస్ ఫ్రీ? ఏది ఫ్రీ అని అడుగుతున్నాడు. ఏ ఒక్క ఓఎస్ అనేది ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో విండోసా, లైనెక్సా, మ్యాక్ ఓఎస్ఆ, డిఓఎస్ఆ? సో లైనెక్స్. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. OS helps computer to work properly or sleep, stop, break. So OS helps computer to work properly. Option A is the correct answer. Next one. Operating system is essential for. Operating system దేనికి మెయిన్ గా యూజ్ అవుతుంది? రన్నింగ్ కంప్యూటర్, గేమింగ్, టైపింగ్, డ్రాయింగ్ వీటన్నిటిలో దేనికి ఎసెన్షియల్ అని అడుగుతున్నాడు. రన్నింగ్ కంప్యూటర్ రన్ అవ్వడానికి మోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఆల్సో మీకు ఎలాంటి టాపిక్ మీద వీడియోస్ అనేది కావాలి, లేదు అంటే మీకు ఎలాంటి సబ్జెక్ట్ మీద కావాలి, ఇవన్నీ కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. సో టాపిక్ రిలేటెడ్గా నేను మీకు వీడియోస్ అనేది అప్లోడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ.